Welcome to Africasts. It's a good day to be alive. Tuko hapa na timu nzima ya Africast. Sergio na Espoir in the building. Mada leo nipate kuzungumzia, kuna mtu alinipigia simu, right? Right. Niifie. Niulizia kwa nini vijana wengi. Right. We usually hatukwaki tunaoa mabinti ambao kwa tunapenda kupari nao. Naona? Yani usually tunapenda tunakunya nao, tuna smoke nao, tunaenda club nini, lakini ifika muda kuoa, unaenda kanisani, unaenda kijijini, unaenda shambani. Right. Yani unaenda tu mkartie, unatafuta fie mwenye akuwa nafanya vitu vyote. Like why we don't marry the woman we party with? Interesting. You guys go on. No. What's your take? You guys go on. It's pretty go on. I'm still collecting my thoughts. Kwa nini hatukwaki tuna date wanawake ambao wao tunataka kuenjoy nao sana katika ujana wetu? Kwa nini? Yeah. Kwa sababu marriage sio party. Marriage ni ukiongelea marriage inakuwa ni situation nyingine ya maisha yenye sio ya kutafutana na maparty and stuff. So sasa kama marriage sio vitu vya kwa fun, sio vitu vya mitani, niseme hivyo. Lakini sasa kama ni she's good for you to have a good time naye katika ujana wake. Why is not good kumweka spend the rest of your life? Because of your obviously mna enjoy the same thing. Yeah. Kwanza sio wote, lakini kuko wanamke wenye unaweza party nao na wanaolewaka, so ina depend tu na. Nilikuwa nasema majority, of course. Kila kitu iko na exception. Yeah, so why sisi sababu unaona ukiangalia vizuri wafio ambao wanaolewa sio wase wafio wazuri, sisi ni wabaya. Sio wase akila wafio wazuri, sio wafio ambao unakuta club ukiwaona unatamani, sio wafio wa hivyo. Yeah. Na tu wa kawaida. Yeah. Naona why? Na ndio sio wafio atakuuliza kwa nini? Kwa sababu at the same time uko unasema wewe kwa mfano unasema mimi napenda film yenyewe hata weekend tunatoka. Lakini at the same time ukitaka kuoa haupendi film iko club. Yeah, unajua mwanaume when it comes to time ya ku start a family, right? Kuko maswali mingi mwanaume anajiulizaka. Unaona? Ikiwemo hiyo situation ya kutafuta ni mwanamke gani mwenye ataanzisha naye hiyo process ya ku start a family. So unajikuta baadhi ya vipengele ama baadhi ya vitu mwanaume anakuwa anaangalia ni mwanamke gani ambaye anafaa kwa hiyo kwanza hiyo journey naye. So anakijikuta most of the time wale wanawake wako kwa out all the time ma clubs and stuff. Anaona tu na huyu sio mwanamke mwenye mimi naweza nikastart journey naye. So regardless kama alikuwa bana party and stuff, just stage ya sasa alikuwa na party, kwa stage alikuwa maybe alikuwa bado ko single angali tu outside, aanza kuanza kuanza familia vitu kama hivyo, lakini sasa anajikuta sasa now it's time for me to settle down na nianze maisha. Anakijikuta ule bale wanamke alikuwa toka nabo na hawako type yake tena, haiko choice, sio kama sio type yake, lakini when it comes to a journey ya kuanzisha familia anaona kama bali sio wanamke ambaye wanafaa kwa. Heri unataka niambia kama tuko club vile mademo kwa kwenye section nini hapo mnapiga vitu. Unakuwa unaangalia afio unasema huyo aweze katoka yemo au unamwonaka tu kabisa kawaida tu, lakini unajua tu mimi muda wangu kifika. Kwanza inabidi kujua kama najua it sound crazy lakini mimi nakuwa na believe mimi kitu sana. Sio kila mwanamke noma aliumbiwa juu ndoa. Yeah. Okay. Na at the same time na mwanaume sio kila mwanaume ndio aliumbiwa juu atakuwa atakuwa baba wa familia. Okay. Yeah. I agree with that. Yeah. So na ndio maana najikutaka kwa mwanamke ni wa kwenda tu dunia, vingine viko tu pale juu. Sio unajua tena. Okay. Yeah. Yani okay. Boss. What do you think about that? I mean it's an interesting topic, you know. Why do men don't marry the people that they hang out with, right? The women that they party with. Yeah, it's a kind of friendly zone, you know. When you hang out, when you party with, I mean, and it depends what kind of parties. Let's say if it's a thing that you do most all weekends, right? Yeah. Or it's it's a females that you know from the area, right?
it gets to the point where that how would I say it? Ile ni- Mutual feelings, right? It becomes mutual feelings, right? To the point where you and the female, you got too comfortable with each other, right? And you no longer have those thoughts of, oh no, maybe someday, right? I might be able to to make this one as a partner, because you already have that friendly zone that you already be in. No. But this one we're not talking about friend. Just a friend. Yeah, that's what I'm saying. When you hang out so much, right? When you hang out so much with a female, right? There's either you're gonna fall in love, or you're gonna be a friend. So no. So were you saying if you and your girl usually go out a lot, the club, Right. smoke, just do all those kind of stuff. Unataka utamwona tofauti, like feelings that change, atakuwa rafiki. That's what I'm trying to get at. Yeah, to me for sure. If she doesn't follow, if she doesn't become a girlfriend, then she's gonna be a friend. No, I'm talking about if she's your girl. What do you mean, like she's my girl? Like she's your girlfriend. We're talking about muko mna date, mko mna date, lakini mnaenda mna party, mna do all these things. Ikifika muda wako kuoa, unaenda sasa kuoa pengine. Siongele tu fie yote toto mnaenda out. No. That's not how the question is. That's the question. That's the question. No, the question said, will you marry No. somebody that you party with? Not will you marry your girlfriend that you party with? Or will you not marry the girlfriend that you party with for a long time? No. And then you dump her. No. I didn't hear the point where you say girlfriend. The question was why we don't marry the woman we party with. Exactly. They don't say girlfriend. They say women. Why would you marry your friend? Like the question is obvious. Exactly. That's what I say. Okay, look. Maybe complicated. No, I'm not complicated. I'm just trying to understand this, right? Let's talk. Why we don't marry the woman, the girlfriend that we party with, we do all these things. When it's time to marry, then we go to just regular, normal girl who doesn't do all the things that we do or we did with the other girl when we were younger. I feel like it's a personal choice, and if you party with your girlfriend, right? That means you guys got something in common, right? You guys, you understand the commonality that you guys have. You can party, you can drink, you can smoke. Both of you are in the same page. Yeah. 99% chance that you probably end up getting married because of that, or because of that thing that you have in common. But once you get familiar with a person, and you as a man, you already know that this person could potentially be a future wife. It doesn't matter what you guys do together. You will definitely just make the decision, because she won't make the decision for you. You have to make the decision. I know, but auongelee reality. Tushaenda kwa mariage ngapi ambayo bagarso walienda kuoa sio bafie balikuwa nabo. See, that's what I'm saying. When we are talking about dating a girl and go out with, party with, do all the things that you got to do with, that's different. When you're talking about a girl that you party with all the time, she's nothing but just to party, enjoy, and have fun. That's also different. But what would you take her to do all those things when you know that's not the kind of person you look into a woman, a wife? Most women, especially guys alisema, sio kila mwanamke na mwanaume aliumbiwa kuwa mke. Right. That's true. But I'm assuming mwanamke we want to date, the goal is to end up being a wife. True. I'm assuming that, right? It's True. not always the goal. It is the fact. So if you know the goal, this woman she want to be more than just girlfriend. Right. And at some point, I'm not talking about you at this point. I'm talking about generation. Right. Where unajua this is not the kind of woman I want to marry. But why would you take her to those things? Umwaribishile miaka yote. I mean, it's not just your fault, right? Someone mwanamke anapenda kufanya vitu. Why would you party with her, spend all this time with her, just to turn around and say, that's not kind of woman I want? Well, you gotta understand. There's a saying that say, there is a way that a man, right, or a female can lead one or another
to the person they will be with, right? So I might be with the girl. Deep inside me, I know that she's not the one that I'm gonna get married to, right? But I decided to do what, since I haven't got the one that I want to marry, let's have fun. Nah, that's me talking to myself. Yeah. I'm gonna have fun with this woman. But you won't tell her the truth. Then how are you gonna have fun if you tell her the No. truth? Then you don't need to have the fun, no. Because you're not gonna come to her and be like, you know what, lady, you are very beautiful and I love you and I like to hang out with you, but you're not the type of woman that I want to get married to. But you are the type of woman that goes out with me, So what do you think we do that though? Ndo matatizo tuko nayo society. Espoir, kwa nini Serge anaongea ni kweli? Kwa nini Na vijana wengi hiyo ni makosa. why? Ni makosa. Juu nando now that's the reason why nowadays bafie basha mentality yabo isha change when it comes to relationships. Abiko wanatukamata serious juu hizo hali tuko tunafanya, right? Unaenda unatongoza mwanamke, right? Lakini deep down kama ulifie hautampeleka fast. Yeah, sio type yako. Lakini still unapenda tu off and naye. Umaribie tu muda wake, unaweza kumchezea vitu kama hivyo. So do you think ule fie shata achana na wewe akimiti mtu mwingine, do you think mentality yake itakuwa ni ile No, atakuwa very careful. Ushamharibishana ni psychological, ushamdamage, ashakuwa damaged. Hiyo ni makosa. So I know we don't do that mostly say vijana, bagarso mingi sijui kama inakuwa ni juu ni kama ni tuseme ni ujana, ukijikuta bado ngali kijana unapenda kwanza upite, lakini that's na haikuwagi mzuri. Lakini ukisha kule point ulisema, right? Back to the question. Unajua wakati mwanaume iko na komaa, right? Iko napita mzile stages za maisha. Unakuwa adolescent, unakuwa kijana, so unajikutaka decision making zako zinakuwa zina change every time ukikuwa na vuka stages. And every stage akili inabadilika. Yeah. So ndio ukiangalia mtu saa ungali mu early 20s, vijana mingi sana wanakuwa na date just for fun. Nothing serious. Na ndio tuko tunasema anaweza kama meet a girl in a club, bana date, bana have fun, vitu kama hivi. Ile yeye kwake haiko serious dating, ni juu for fun tu. Hata kama anaweza claim this is my girlfriend, lakini deep down yeye anajua kama this is not going anywhere. It just niko tuna have fun na vitu kama hivyo. Lakini gisi muda huko na gisi miaka kwenda nasogea, anaanza kuget mature na anaanza ku understanding yake ya maisha anakuwa na kamata perspective inakuwa na change, na ndio kunachukutaka sana kia ku realize I think kwa hii stage nishakuwa napenda ku settle down, na kwa experience nishakuwa nayo I think hii type ya hapa na mke na abiko they not the right choice ya mimi kuna. Yes, kwa mama mtoto wangu. Yes, na ndio maana nakasa automatically mtana change and tafuta sasa mwingine mwanamke mwenye iko totally opposite na ile dating na history yake. So anakia ku marry. Serge, what I hear from Espoir ni kweli, right? Yeah. Right. Somehow sio tunaongelea majority. Na hii aende kubatu wote. Kuko garso wenye wanakuwa anaweza anapenda mwanamke early age na wanawana na wenyewe wanavutaka wana settle down. Kuko jamaa shaniambia kama napenda mwanamke wangu kwa anavuta. Na kuko garso wenye wanapenda kabisa crazy girls, yani wale yani wanamchangamsha bali wenyewe yani kila siku out smoking, wengine wanapendaka vile mabusazi yao. So kila mtu na nani yake. Okay. Na Serge hapo kwa Espoir kwa sababu anaongea kama point. Right. But do you think nani wa kulaumiwa kati ya sisi wanaume au wanawake? Are we not honest enough, or women they just not careful to read the situations? That's a good question. Man, I'm gonna answer your question. And don't say that I go around or anything. Yes, you never answer my question. I'm gonna answer your question. First of all, I'm gonna say that it's not anyone's fault. It's not a man's fault and it's not a woman's fault. It was built like that. It started like that since day one. But kukosana. Kukona danganyana, it was built like that. Yeah, kukona danganyana, it been like that. It been like that and it will never change. Hata ukiniambia saizi nani ndo mko na makosa,
I'll tell you, I wanted the girl. She was beautiful at the time. She touched my heart. So she's what you wanted at that time. She was one of the girl that I chose her out of many others, right? At that moment. But that time changed. I came to realize that I wanted a little more than what she had. So it's not like I wanted it to be like that. It just happened to be like that. So that's why I say that it's not a man's fault, a woman's fault. You got to understand the females, right? Females, they are a timeline that men points in betweens. They will start with you in right now, right? Men will start with you at this moment. And then as time goes by, they make their own point. Boom, this guy, he's like, oh, at this time, my mind is now changing. I wanted this before, but now I want this one. Okay. As you keep going, so is the woman in your life. 99% chance you probably have one that you grow with. Yeah. But the other percent, you will probably choose. If they give you a timeline, you probably have more than 10 dots in your line. So, because kwa hiyo unaniambia okay. So kuko line moja mesi na disagree, totally disagree. Okay. Yeah. No. Also, I want you to answer the question. Yeah. Kwa sababu is ile question iko muhimu. Yep. Right, it is. So and Serge, I kind of agree na yeye some part kwamba it's nobody's fault. But as long wakati mwanzo ulianza kumislead mtu. Yeah. Hakumislead kama niko tafuta mwanamke wa kuoa, mwenda komala naye, kisha nikia kumuoa kisha ukanani. Especially kama ulimkuta ni mtu mwenye afanya kile vitu vyote ulienda kufanya, ukamuingiza naye kwa sababu ya kutaka kukuridhisha. CJ, look, but you also got to understand, right? I'm not going to cut you off. You can't even if you meet a woman right now, you know, she barely get it out of high school. She wanted to start college. She's probably, second term in college. She's probably a junior already, right? You come to her and be like, you know what? I've already got my life settled and I want to marry you. You know what she's gonna be thinking about? She's gonna think about, I'm still in school. I haven't even figured out what I'm gonna do yet. How am I gonna get married? She'll definitely give you some, nah, I'm not ready right now. So there is no way you're going to come to her and tell her I won't get married to you, because we already understand that they also have their life that they have to go through before they get to the decision that they want to spend the rest of their life with somebody else. Anyway, it's what Jiviesha to move on. We get a topic. No, I mean, you guys have provided good answers. So I mean, you got to understand, man. It's, unajua kuko line moja aligusia kusema kama unaweza kuwa uko right now, you meet a girl, nasema this is the girl of my life, blah blah blah. After a certain period of time unakia ku realize kama she's not, unahitaji more than her. I mean, that's true though. It is true. Lakini ukienda na hiyo definition ya maisha, trust me, hakuna mtu atataka na auta settle down na mtu. Juu human nature hatuelezekana na kitu. Hiyo ni human nature. Yeah. Kila siku unahitaji more ya vile venye uko navyo. Okay. Hata right now, hata wale watajiri right now, ba Bezos sijua nani, still bangali wanapenda pesa zingine. So ni kusema ukienda na hiyo line ya kusema kama ndakuwa na huyu leo lakini tomorrow I might need more than her. Auta settle down na mtu. Right. Hiyo ni disagreement ya kwanza. Na ya pili, inabidi kujua kama mwanaume na si garso na fia ama mwanaume na mwanamke tulimbwa tofauti. The way we think now when it comes to decision making, we react to totally different. Yeah. So muuliza kama whose fault, right? Ya si ama bafia. Mimi nazanzia kosa kwanza ni mwanaume. Juu mostly sisi tunakuwa na approach mwanamke. Yeah, unaona fia, una approach. Juu I do believe kama garso wote ukienda tongoza fia, ile tu kimwona mwanamke, right? Unaenda tongoza, unaongea naye, automatically unajuaka ufie nda build on something na ufie wapi. I'm just here to, but I have to push back. Ngoja kwanza unajuaka unaona ile tu kienda ongea tu na mwanamke siku ya kwanza unajuaka wewe peke. What kind of timeline are we talking about? No, I'm talking about so no the time where you are ready to get married, or the time that where you know
You just wanna, you wanna explore the world. Na ndo kwa push back hapo. Na sometime unaweza sema ni huyu, but as soon as you come na date unaweza realize tabia zake like this is not. Unaweza kuwa kwa mstage ya just to enjoy life, lakini unaweza ka meet a girl na anakuchange to. Exactly. Iko tofauti yeah, subiri. Iko tofauti of course. Lakini na unaweza kuwa uko mwile stage ya you ready to settle down, lakini uyapata mtu mwenye nani hauta settle down. Unaona? True. So yote ina depend. So inabidi kuangalia kama like we said right earlier. Kuko wa vijana wadogo mimi najua watu wa karibu wenye alioa since iko 18. Bibi na iko kama 17 until today biko pamoja. So hata niambia juu kwa mdogo ndo aweze ku explore hizo options na una settle down hapa. Lakini yote ina depend na lakini tuko naangalia majority ya scenario ya situation. So unajikuta vijana wengi sana kama angali wadogo anakuwa makili yake anakuwa tu juu ana feel like maisha yake yakuwa stable kwa hiyo ku settle down. So mostly akikuwa iko na date ni just for fun, ndio point niko naongelea. Lakini kosa nayo naweza nikatena kubafie kidogo. Nisha sema kosa ya wanaume. Wanawake na biko na kosa. Jua nini? Sasa mwana sema ni kosa, lakini sometime na sio kosa. Juu ndio kisi waliumbiwa njoo nature yao. Unaona? Mwanamke anakuwaka when it comes to decision making mara mingi abajuagi, nani wapi wa kusimamia most of the time. Juu unajua wanasema tunajua wanawake wanadanganywa sana, Kwanza mfanya tu kwa kitu kadogo unamdanganya anafikiri labda you the right guy kwa hiyo, lakini at the end of the day wewe mwakili yako mwanaume, na ndio maana natia sana mjio kwa mwanaume. Juu mwanaume ukishajua wewe unataka juu bali ni ba follow tu, unaweza tu kumlead tu unamdanganya kitu kidogo na anaanza kukufuata. So, lakini wewe kama vile the main character wa ile relationship ya kama ujui wenye uko amo na ndio kwenye matatizo yako naanzia. Well, I'll say this. Yeah. Nakujibia kwa hiyo. Sure, then we'll go to the break. A little bit break. I agree and disagree. Now both of you guys, kwa sababu, what I disagree kwa esport ni kwamba we ndo the only person that drive the relationship. This is a new era. Na mwanamke should be able to be smart enough to know this is not for me. I shouldn't be doing this, especially based on what you're looking for. Okay. Kama niko mwanafunzi sitaenda hang out ku party all the time wakati mimi najua I need to study. Kama mimi niko Mkristo sita hang out ku bar all the time wakati napasha nikuwe kanisani. So you have to know where to go based on what you're looking for. Of course. So na nyingine thank you. Best opinion yangu why we don't marry the girl we party with. I look at them as a vehicle. The girl you party with is like rental vehicle. Unaenda pale unaenda chukua rental vehicle. Soto sha rent vehicle, right? Ukirent vehicle ukitembeza somewhere, what do you do with it? You drive everywhere. Hata ukigonga lijiwe, you don't care. You don't care. Sababu unajua utirudisha kwa mwenye nayo. It's not gonna be yours. Ukitembeza gari yako unakuwa very careful. And that's the thing with the girl we party with. We don't care nini tutaribisha. So we already know it's not ours. Unaona? It doesn't belong to us. Right. Ni gari yenye uko nayo tu. She's just there to fulfill obligation yake at that moment. Like I'm just in to enjoy. Right. So I don't care kama tutaenda party night, smoke night, tutaingia huku, tutaingia nayo huku. If you can't tambeba kila stuff, unampigia simu every time she's ready to pop up, unaona? I don't care kwa sababu when I'm ready, I'll go find her, my woman. Right. So and that's why women now they have to. That's what I say. I disagree because they have to be smart enough to know this is not what I want. Yeah. That's a good point though. Unaongea point ya kweli na iko ni valid point. Lakini we have to know kama depending na gisi dunia isha change, right? Mwanamke naye anakuwa na ile anakuwa capable na kufanya decision zake, kufanya vile anataka. Sikatali. Lakini hiyo I change nature ya mwanaume na mwanamke when it comes to kuwaza na decision making, Okay. Juu tuko na confusion ya juu leo dunia shabadilika, kushakuwa a lot unachikuta kutokana na social media and stuff, kushakuwa na a lot of ways ya mtu kujifunza na learn a lot of stuff. Sikatali. Lakini hiyo I change
the way gisi mwanamke na mwanaume waliumbiwa na tuko tofauti mu vitu vya mingi sana, unaona. Lakini uliongea pointi ya kweli, unaona. Kudunia leo mwanamke naye iko inabidi naye aanze jua nini anataka na wapi kwa anapenda aende. Na hiyo ni makosa, ndio maana nilisema kama natia makosa kuba men, lakini at the same time bafia nao biko na makosa juu mwanamke uko na red flags. Uko na get all the red flags every day, lakini still tu ungana stack tu pale, no I love him sijui nini, kisha mwisho siku unaanza kiadilia watu. So yeah. Anyway. But hold on, let me put this out, man, you know. But you also got to understand, you know, both scenarios, they all make sense, right? I'm probably gonna lay a little bit on females, right? I'm gonna give them a little credit. You know, when the female met a man, right? A 20-year-old, or let me say 22, right? 22-year-old female, right? They usually gonna go for a man who's like about 27, 28, 29, 30. 29. 30 is a little bit too high, but one or two will probably do so. Now, you as a man, you know what? You met this girl, she's 22, right? You have already passed 22. You have already seen what is in 22. You have gone far 22. Now, this woman, she's starting now. Now, you have this is why a lot of things happen when these two numbers meet. Especially when that two number, they happen to be together. Because this 22-year-old lady, she's still trying to see what life is all about. And when she catch up with you, at that age that you are, when you met her, she was like, if I were to be with this guy at that age, I wouldn't have participated in all this. All this time. Build her to become a woman. That's why we don't understand as a man that a woman has to go through some stuff for her to become a woman. Anyway. I'm sorry. See, do you know why a 22-year girl anaendaka always options zake zinakuaga za banaume ba, you know, viko little higher than her, like because 29, 30. Yeah, because she believes that man will teach her something that she doesn't know. That man will provide something for her that she doesn't have. That man will do. The maturity is very high for them. They can lead them to a point where they want to be at. That's a good answer. But you gotta understand now. That female that is 20, she's hoping for you to lead her in a way that she thinks that she will be leading with. Hold on. I'm gonna make it quick, right? Now, once she got into a surrounding where there is a lot more development than what she sees, she started to change it. That's why me nakuwa nasema, you know, I'm gonna let that woman that is 22 years old to grow until she's like maybe 26. So she goes through what I've already gone through because I don't want to go back to those stuff. So, I mean, that's all I had to add to that. So uko najibia mzuri pointi zangu na at the beginning earlier nilimention hapa kama mwanamke na mwanaume tuliambiwa tofauti. Right. Na ndo role unayo role anasema hapo ndo role ya female. Unaona? Yeye aliumbiwa akajua akue follower, you know. Right. Apate mtu mwenye atamuongoza na femininity ya mwanamke anajisikiaga kama iko feminine yake anajisikiaga kama iko na mtu mwenye iko na lead. Right. Unaona? Tusidanganyike na hii vitu vya leo, no, also I can do this, I can do. Ile ni kujidanganya tu. Yeah. Kujidanganya, yeah. Lakini mwanamke tena anajisikiaga mwanamke kama iko na mtu mwenye iko na lead, mtu anamuongoza. Anyway, conversation is good. Right. By the way, make sure you go and follow Afrocast and subscribe if you haven't, and then we'll be back going on a break.